Na mjambo na karibu tena katika YouTube channel yetu ya presenter Ricardo Reyes. Iwapo hujaweza kusubscribe basi finya hiyo button ya subscribe ili tukue tunaendelea mbele. Kumbuka kwamba hapa ndo makao ambao tunakupasha kile kitu ambacho kimetrendi katika kila pembe ya dunia. Ricardo Reyes, we got everything for you. Na story yetu ya siku leo nataka tukupatia breakdown ya jinsi maongezi yalivyokuwa katika bunge la Senate nchini Kenya wakati mhubiri Ezekiel Odero alivyofikishwa pale ili kuweza kujieleza ama kutoa maelezo mazuri ama maelezo kamili kuhusu scandal nzima ya Shakahola ambayo iliweza kuhusisha maafa ya watu kadha wa kadha na vile vile kuweza kuhusishwa na mapasta matapeli kama vile kina Paul Mackenzie. Kwa hivyo kaa tungangari kipindi ninapokufahamisha kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea pale katika beats ama segments. Na baada ya mazungumzo kuweza kunoa nanga, mhubiri Pastor Ezekiel aliweza kuliomba bunge la Senator nafasi ya kuweza omba kabla ya mkutano wake kuweza kuanza ama kabla ya mazungumzo kwa jumla kuweza kuanza, ila aliweza kukataza kwamba mkutano ama bunge la Senate kabla lianza mkutano huwa linaanza na maombi, na kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana yeye kuwaombea ama kuweza kueleta yale maombi hasa wakati ambapo yupo kizimbani ama yeye ni mshukiwa wa mashtaka. Na baadaye hiki ndicho alichojibiwa pale. If I am allowed just 1 minute or 30 seconds, yes, to bless this honorable house with a prayer. Yes, by the way, the rules of this house, we always open with prayer. So prayer is not anything difficult for us. I think we have no objection to that. Yeah. Not the advice we are getting here is that not in the chamber. Maybe afterwards we can do the prayer. But thank you for the offer. Naam, katika baadhi ya maswali ambayo mhubiri Ezekiel Odero aliweza kuuliza ni kuwa aweze kuelezea kamati mahusiano yake na mhubiri Paul Mackenzie ambaye hivi sasa yupo kizimbani, amezuiliwa kule ndani kingojea kesi yake kuweza kusikika. Ila Pastor Odero aliweza kusema kwamba yeye hamjui Paul Mackenzie na hata hawajawahi kuonana, ila ni biashara tu ya kuweza kuuziana televisheni walioifanya, ila katika ule mahusiano ya karibu na yeye Pastor Ezekiel hajawahi kuwa nayo. Na vile vile akaweza kusema kwamba yeye hapendi ideologies yeye hapendi ama hakuwahi kupenda ideologies zake mhubiri Paul Mackenzie, na kwa hivyo kuweza kumuunganisha ama kuweza kumhusisha katika masuala ya Paul Mackenzie hivyo ni vibaya, kwa sababu yeye na Mackenzie hawajawahi kutana kivyovyote vile. I first came to know about Mackenzie on TV 2010 wakati alikuwa KBC. Nilikuwa namuona vile nilivyokuwa namuona babangu wa kiroho the year 2002 2001. So alikuwa na ubiri then sikumuona tena kwenye televisheni. And sometime in 2021 nilitamani kuwa kwenye televisheni na sikujua televisheni nitapataje. Okay. So ni kitu kanikujia kwa akili, why don't you look for a TV station ambao haitumiki? There are very many. Why don't you look for one? It ringed on me. Can I sioni ile Times TV. Na sikuwa namjua na sikuwa na namba yake. I had never met him in person. So nikamwambia one of my crusade managers, his name is Solomon, tuendeni tukatafute huyu pastor, sababu hatuna namba yake, tumuulize kama station yake inafanya na ili collapse imemshinda kumanage. Tulipofika by good luck tukampata hapo na baadhi ya watumishi wa Mungu. I don't know whether walikuwa wachungaji ama sio wachungaji. Walikuwa wameketi nje.
I introduced myself, nikamwambia mimi sionangi station yako. Kama iko na uitumii, naomba unisaidie nayo. Kama imekuwa cancelled, niambie. Aliniambia iko siitumii na haijakuwa cancelled. It drew me closer to the question number 2. Unaweza kunisaidia nayo? Akaniambia, if we agree. We sat down. I can't remember if it was the following day or not. We sat down na akaniambia, the charges, if you want to buy it, then 3.5. By then nilikuwa na 500,000. Nikamwambia 3.5 mimi sina. Na nafikiria naweza nikatafuta. Naam, tukiendelea, Mhubiri Odero alivyoulizwa kuhusu kumiliki makavazi ya Milele Funeral, aliweza kusema kwamba yeye hajawahi kumiliki mortuary ama Milele Funeral kivyovyote vile, na hivyo kumhusisha na masuala hayo sio vizuri, kwa sababu yeye hata hajawahi kujua mahali Shakahola ipo ama kanisa lake halina ukaribu wote na masuala ya Shakahola ama masuala ya Milele Funeral. Jinsi yanavyoshutumiwa kwamba yeye na Milele Funeral wanafanya kazi pamoja, na yeye vile yeye na watu na scandal nzima ya Shakahola kuna ule ukaribu. Ezekiel amesema kwamba yeye hatajui Shakahola iko wapi, ila hizo habari kuhusu Shakahola aliweza tu kuzitazama runingani pindi zilivyokuwa zinapeperushwa. Hebu tumsikize Pastor Ezekiel jinsi alivyojibu haya maongezi. The issue of mortuary was raised by the media. I think when they saw one of the structures in the compound that belongs to the, I will call it powerhouse. It is where we have our transformer. Okay. We built it to for the safety of the transformer. And when this issue was raised, I told him, take the media live throughout New Life compound. And specifically, the media that pointed out on that issue about the mortuary, I'm saying because I wanted to mention the media. And I said, if they can do that, take them everywhere. And check, they opened that place. It belongs to the transformer and the panels. Yes. Nothing like a mortuary. Even if you could build a mortuary, that brings me to the second question. Yes. These people come from far and wide. How can you lie to someone from UK, Yes. to all these dead sister in that perceived mortuary? Another one from Rongai, another one from Kiambu, another one from Garissa. How? Because these people don't stay around. Yes. So we don't have one. And even again now, I would advise, let us take the media to that place to check and verify. Okay. And I think this one has happened because when we invited the investigative authorities, that is the appointed committees, even the one appointed by the president, to come and verify these things, they never shown up. Okay. So we don't have a mortuary, and I don't think it can be there. Na vile sote tunajua kwamba baada tu ya scandal nzima Shakahola, former Prime Minister Raila Amolo Odinga aliweza kwenda kule katika sehemu ya New Life International Church yake Pastor Ezekiel, na akaweza kutembezwa pale na Pastor Ezekiel. Sasa katika haya maongezi ni kwamba wameweza kumuuliza swali Pastor Ezekiel kwamba ni uhusiano wake na Raila Odinga ulikuwa ni upi kipindi ambacho masuala ya Shakahola yalikuwa yanaendelea. Ila Ezekiel amesema kwamba kwanza kabisa Ezekiel anasema kwamba Raila ndiye aliyemuomba
kuja kumtembelea kwake, na kwa hivyo hakuweza kumzuia kivyovyote vile, kwa sababu endapo angemwambia kwamba hamna nafasi ama yuko busy na masuala mengine, huenda kuna kitu ambacho watu wangeshuku kwamba anajihusisha nacho, na kwa hivyo akaona ni vizuri kwamba former Prime Minister Raila Amolo Odinga aje kule ili mambo yaweze kuwa sambamba ama yaweze kuwa shwari, kitu ambacho amesema kwamba serikali ya Kenya Kwanza chini ya utawala wake Rais Ruto haikufanya vizuri, kwa sababu aliwaita pale waje wafanye investigation, lakini hawakuweza kufika pale, yeye pamoja na timu nzima yake. Kindiki ambaye ndio CS Interior hawakuweza kufika pale na kuweza kukamilisha hayo masuala ya uchunguzi, ila Raila Amolo Odinga aliweza kujitolea na kufika pale, akasema kwamba Raila alifanya kitu kizuri sana. And I was requested, Pastor Honorable Raila Odinga is from Shakahola and he would like to see your church because you've been mentioned. I called him at the lawyers. I called them. I asked them, what should I do? And I called my spiritual father, because I believe there is somebody who is above you spiritually, and even in matters law, they should guide me. They told me, Pastor, the lawyers, when he comes, we must be there, so that you don't and he doesn't talk about anything about this issue. And my spiritual father told me, if you tell him not to come, it means you are hiding something. So allow him to come, but follow the rules of the court. So I said, because I have nothing to hide, sir, just come. He came, and I took him everywhere. And he was there. Even when we were talking, he was there. And why should we cry about maybe a leader who saw it good to verify the difference between Shakahola and New Life, and some of us who are mandated to verify that refuse to come, and we punish a leader who decided to come even without invitation? We invited those who were appointed by His Excellency the President to verify this. They refused. To make matters worse, some of them are our spiritual fathers. If you talk about your spiritual son in the gospel and you say, I want to go there, then a political leader says, I have a responsibility, I have a following, I want to know whether you are right or wrong. Why should I tell him not to come? I'm still requesting, even now, that our leaders attend and come. So I could not deny him that opportunity. If I did, I think the Honorable Senator would have asked me, why did you stop that leader from coming? What were you hiding? And that is why I allowed him through their advice and his advice. For clarity and openness. Okay, next. I didn't invite him. Vilevile Pastor Ezekiel Odero hakuweza kusita kusema kwamba Ruto ama Rais Ruto pamoja na CS Kindiki waliweza kushirikiana katika kumfungia kanisa lake kipindi ambacho swala nzima la Shakahola ndio lilikuwa lina trendi. Kumbuka kwamba Shakahola ama kupitia skando ya Shakahola tuliweza kuwapoteza mamia ya watu, wale watu ambao wameweza kuhusishwa na swala nzima la Shakahola walikuwa watu zaidi ya 300. Swala ambalo ni la kutisha zaidi na vile vile swala ambalo ni la kustajabisha zaidi. Pastor Ezekiel anasema kwamba Rais Ruto na Kindiki waliweza kumpigia simu wakimuonya ama wakimwambia kuwa aweze kusitisha masuala ya maombi katika kanisa lake ya New Life International Church. Hebu tumsikize jinsi alivyojieleza mbele ya bunge la Senate. Nikaambiwa, Pastor, simu imetoka juu kutoka kwa President na CS Cabinet Secretary wa Internal Security. They have been monitoring you. Point of order, Chair. Yes. I would like to intervene on that because if the witness cannot substantiate a presidential call and a cabinet minister's call, then he needs to withdraw. Point of order, Chair. Yes, Madam Vice Chair, since this is an inquiry, the
pastor is allowed by law and the standing orders of this house for him to reveal that information. If the minister feels he can come and defend himself, then he can come and do it. Naam, seneta wa Kakamega Bwana Bon Khalwale alipo pata ile chance ya kuweza kutoa ama kuweza kumhoji ama kutoa hoja zake kuhusu swala nzima la Shakahola, swala ambalo limeweza kuhusishwa na mhubiri Ezekiel ama kipenda Pastor Ezekiel Odero. Aliweza kumpa wakati mgumu zaidi kwa sababu alitaka Pastor Ezekiel aweze kulielewesha bunge nzima ni vipi huwa anapata hayo ama jinsi alivyopata hiyo mali ambayo ako nayo, akisema kwamba Pastor Ezekiel ni baadhi ya watu ambao ni mabilionea, na hivi kwamba itakuwaje kwamba hakuwa ana-exploit ama ana-exploit wale wafuasi wake ama wale watu ambao wanasali katika kanisa lake, na kwa hivyo ikabidi Ezekiel aweze kujieleza pale ili bunge nzima liweze kuelewa swala hilo. Hebu tumsikize jinsi Senator Kakamega County Bwana Bon Khalwale alivyokuwa anaongea pale. From a young keyboard player in Pastor Mwiru's church and become a billionaire. According to the records that we pick from Google, you are a billionaire. Could you confirm, deny or otherwise, that these billions have either been raised from exploiting members of your church or that you are doing clean business? And if you are doing clean business, could you tell us what are those business practices? It's a fair question. It is not personal. It is intended to help us to protect the public. And the two lawyers on your either side, the reason why they are lawyers, my brother, is because there exists legislation that allows them to practice law. So if you want to protect society, to allow society to remain orderly, you must do legislation. So because of the shock of the deaths of Shakahola, we have said never again should it happen. And if it must take legislation, we want to commit ourselves to legislate. Finally, but not least, the issue of the podium being used to incite members of the public. In the name of the Lord has told me, the Lord has shown me that leader X or coalition Y or party Z is the wrong one. How can you help us to legislate so that we contain that? And I'm glad you have referred to the post-election violence of 2007. I think Shakahola is worse than the post-election violence. Because post-election violence, people were competing, but in Shakahola, the unsuspecting public, and I speak from Kakamega, where many of them have been buried in Shakahola. I have attended Virgil funerals back home in Mumias, funerals back home in Shinyalu, in Ekolomani, in Butere, thanks to Lakini tofauti na maseneta wengine, bwana Simon Cherage aliweza, ambaye ni seneta wa Nandi, aliweza kumtetea Pastor Ezekiel Odero, akisema kwamba ni vigumu kwa mhubiri kuweza kupeleka mahubiri yake katika kituo cha uchunguzi cha DCI kabla ya kwenda kuhubiria katika kanisa lake, akisema kwamba hivyo ni vigumu, na kwa hivyo akaweza kumuumiza Pastor Ezekiel kwamba aweze kutilia maanani
katika kusali na vile vile katika kueneza injili yake. Hebu tumsikize jinsi Cheragi alivyokuweza kumtetea bwana Pastor Ezekiel Odero katika bunge la Senate. When I'm just saying, for example, do you think a situation where the government will come and tell you, Pastor Ezekiel Odero and our senior dad pastor, Pastor Muiru, would come and say, before you preach on Sunday, bring all the summonses to DCI, we go through, then you go and preach. Would you want such a regulation? I'm just using an example. Would you want such a regulation? That is my position. And finally, Pastor, we wish you well. Don't be bullied by social media. As we are victims of social media and we don't care about it, continue preaching the gospel of the Lord. And may the good Lord guide you and bless you. I thank you, Chair, with that indulgence. Thank you.